I guess moving forward, I'm the host of today, Rishabh Raj, manager of Robotics Association of Nepal and member of the National Innovation Digital Network. Moving forward, we have a schedule like this. We have a short presentation of National Innovation Network uh, by Ms. Poonam Sekhar, Business Development Officer, Naxal, followed by opening remarks and program highlights, last and preparation of and presentation on National Innovation Index by Dr. Ishwar Padarajare, Chief Faculty of Technology, NAST, and he is also a coordinator of NITN. Moving forward, we have the next remarks by our speaker, Professor Dr. Sangeeta Singman, former member of MPC. Likewise, we have a remarks by speaker Mr. Indu Vikram Joshi, former Joint Secretary, GOE. So now we have the special and special remarks. Dr. Ghanshyam Oza, Director General, CNI. So now I would like to move forward with the presentation on innovation by Ms. Poonam Sekhar, Business Development Officer, NAPSA. Thank you for the presentation. सो नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम पुनम शेर्पा म चाहिँ अहिले नक्सा प्राइभेट लिमिटेडमा एज अ बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर कार्यरत छु र एनआइडिएन को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एनआइडिएन लाई चाहिँ वी को डिजाइन्ड एक्चुअली विथ नास्ट एन्ड ran along with the technological partner Naqsa. So starting with the presentation, I want to take you all back to 2020, the COVID time. So COVID को situation चाहिँ हामी सबैको लागि एकदमै गाह्रो थियो, कुनै टाइम पज नै भएको जस्तो थियो हाम्रो लाइफमा हैन. But at the same time there is a saying, necessity is the mother of invention. So COVID पश्चात मान्छेहरूले चाहिँ धेरै किसिमको आविष्कारहरू गर्न स्टार्ट गर्नुभयो, धेरै किसिमको इनोभेसन्सहरू आउन थाल्यो, स्पेशली इन द टेक्नोलोजिकल सेक्टर. सो फर इक्जाम्पल हामी अहिले क्याशबाट वी मुभड इन्टु डिजिटल वालेट. सो पार्किङमा कहिले काहीँ पैसा तिर्दाखेरि पनि क्यास नभएर वी गो फर स्क्यान क्युआर केही छ भनेर सोच्छौँ. हामी एजुकेसन सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने नि हामी पहिला एभ्रिडे कलेजमा क्लासमा अटेन्ड गर्नुपर्ने, अहिले वी आर मुभड इन्टु अनलाइन क्लास. इभन 2-3 क्लासको बच्चाहरू पनि उहाँहरू दे आर फेमिलियर विथ अनलाइन क्लास. सो यति धेरै इनोभेसन्सहरू, यति धेरै आविष्कारहरू हुँदाखेरि हामीले फिल गरेको ग्याप चाहिँ अब गभर्मेन्ट सेक्टर साइडबाट पनि गभर्मेन्ट दे आर अनअवेयर अबाउट हु इज डुइङ वाट एन्ड वेयर. सो आविष्कारहरू भइरहेको थियो. कोभिड पश्चात कसैले मास्क निकाल्नु भयो, कसैले आफ्नो सेनिटाइजर्सहरू निकाल्नु भयो हैन, कति धेरै यस्तो इनोभेसन्सको कुराहरू भयो. बट देन गभर्मेन्टहरूले चाहिँ अलिकति कुन सेक्टरमा कस्तो खालको आविष्कारहरू भइरहेको छ भनेर त्यो सेन्ट्रलाइज डेटाबेस भएन. अनि गभर्मेन्ट मात्रै नभएर इनोभेटर्सहरू चाहिँ आइ एम सो सरी मैले चाहिँ स्लाइड ओके सो इनोभेटर्सहरू जसले चाहिँ अब नयाँ आइडिया लिएर नयाँ इनोभेसन्स के गर्छु, नयाँ आविष्कार के गर्छु भन्दाखेरि दे वेयर अनेबल टु कनेक्ट विथ द राइट रिसोर्स, राइट अर्गनाइजेसन्सहरू कहाँ गएर चाहिँ मैले मेरो इनोभेटिभ आइडियाजहरू पिच गर्ने, कसरी चाहिँ मैले आफ्नो आइडियाजहरूलाई अगाडि लाने भनेर इनोभेटर्सहरू पनि दे वेयर अनेबल टु कनेक्ट विथ देम. त्यही भएर चाहिँ इभन वी फेल लाइक सो मेनी रिपिटेटिभ थिङ्स वेयर फोकस इन्टु वान एरिया. एउटा मात्रै एरियामा धेरै विकासको कामहरू भएको थियो, कुनै एरियामा चाहिँ अलिक कम नै भएको थियो. That is where we came up with the idea called NIDN, National Innovation Digital Network. So NIDN को main focus भनेको चाहिँ to connect the innovators, like-minded people with the investors हैन. So जसलाई चाहिँ इनोभेसन्स मलाई नयाँ इनोभेसन्स गर्नु छ, मलाई नयाँ आइडिया केही आएको छ, आई वान्ट टु कन्ट्रिब्युट भनेर उहाँहरूको लागि यो प्लेटफर्म भयो. र अर्गनाइजेसन्स जसलाई चाहिँ वी वान्ट टु फन्ड टु सम आइडियाज, न्यू इनोभेसन्स भनेर अर्गनाइजेसन्स र इनोभेटर्सलाई चाहिँ कनेक्ट गराइदिने एउटा ब्रिज भयो एनआइटिएन. सो
एनआइडिएनमा चाहिँ इनोभेटर्स व्हाट दे क्यान डु इनोभेटर्सहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोफाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले मेरो इनोभेसन के हो मेरो इनोभेसन कुन चाहिँ स्टेजमा छ ल व्हाट काइन्ड अफ सपोर्ट आई निड भनेर एउटा प्रोफाइलमा उहाँहरूले अपलोड गरिदिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो इनोभेसन्सहरू पनि एड गर्ने इनोभेसन एड गर्ने मात्र नभएर अरू अरू इनोभेसन्सहरू पनि के भइरहेको छ त हैन लाइक माइन्डेड पिपल्सहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो इनोभेसन्सहरू गरिराख्नु भएको छ सो इनोभेटर्सहरू चाहिँ कुन कुन रिजनबाट हुनुहुन्छ हैन कुन कुन प्रोभिन्समा कति कतिवटा भनौँ न इनोभेटर्सहरू हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यति मात्रै नभएर देयर इज अल्सो अ फन्डिङ अपर्च्युनिटी फर इनोभेटर्स हैन इनोभेटर्सहरूसँग आइडिया छ केही इनोभेसन छ भने दे क्यान रिच आउट टु अर्गनाइजेसन्स हैन मेरो आइडिया यो छ भनेर दे विल गेट द्याट फन्डिङ अपर्च्युनिटिज वेयर अर्गनाइजेसन्सहरूले दे सेयर द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द अभाइलेबल फन्डिङहरू के छ कुन कुन थीमेटिक एरियामा चाहिँ हामीले कस्तो खालको फन्डिङहरू राखेका छौँ भनेर उहाँहरूले ड्यासबोर्डमा राखिदिनुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ इनोभेसन ग्रान्टहरू इभन अर्गनाइजेसन दे क्यान ग्रान्ट चाहिँ ओपन गरिदिन सक्नुहुन्छ ड्यासबोर्डमा हामीसँग चाहिँ यस्तो ग्रान्टहरू अभाइलेबल छ हामीले यस्तो ओपन गरेका छौँ भनेर सो अहिलेसम्मको हाम्रो यति फिचर्सहरू भइराख्दाखेरि वी आर अल्सो वर्किङ टु स्केल अप दिस प्लेटफर्म सो वी आर मोर फोकस इन्टु अझै टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टमा होइन कसरी अझै इनोभेटिभ वेमा टेक्नोलोजीलाई युज गर्ने कसरी अझै एक्सेस टु अल इनोभेटर्सहरूलाई दिने अनि अर्को भनेको चाहिँ गिभन द मेन मोटिभ अफ दिस प्लेटफर्म कोभिडको टाइममा कोभिडको रिलेटेड इनोभेसन्सहरू राख्नु थियो सो अब चाहिँ वी वान्ट टु मुभ फरवर्ड कोभिड बाहेकका अरू इनोभेसन्सहरू पनि वी वान्ट टु पुट इट हियर अनि वी वान्ट टु फोकस मोर इन्टु प्राइभेट सेक्टर्स र नन गभर्मेन्ट इनोभेसन्सहरूलाई पनि होइन सो द्याट सबै काइन्ड अफ इनोभेसन्सहरू चाहिँ आओस् वी एम टु फोस्टर द इनोभेसन्स वी वान्ट एम टु एक्सप्यान्ड द इनोभेसन कल्चर इन नेपाल सो अर्को भनेको चाहिँ म्युनिसिपल प्रोफाइल पेज भनेर पनि हामीले इन्भिजन गरेको कुरा हो बिकज अहिले चाहिँ नेपालमा यस्तो कल्चर पनि भइरहेको छ कि आफ्नो म्युनिसिपालिटीले चाहिँ मेरो म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ कसले के गर्दै हुनुहुन्छ आई वान्ट टु प्रायोरिटाइज देम आई वान्ट टु सपोर्ट देम भन्ने खालको कल्चर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इभन यो फिचर्स एड भयो भने म्युनिसिपल लेभलबाट चाहिँ उहाँहरूले सक्दो सपोर्ट फन्डिङ अथवा रिसोर्स के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो साइडको सपोर्ट दिनु सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले इन्भिजन गरेको फिचर्स हो सो यो फिचर्सहरू हामीले यति धेरै इन्भिजन गरेको छ बट यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा साझा प्लेटफर्म हो दिस इज नट पोसिबल without all the innovators होइन अर्गनाइजेसन्सहरू हामी बिच पनि यहाँ कतिजना हामी इनोभेटर्सहरू हुनुहुन्छ होला अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ होइन सो प्लिज यु क्यान गेट अन बोर्ड अन आवर प्लेटफर्म सो फर इनोभेटर्स यु जस्ट क्यान रेजिस्टर अनि हजुरहरूले रेजिस्टर गरेर चाहिँ मेरो इनोभेसन्स के हो आइडिया के हो म कुन स्टेजमा छु भनेर राख्न सक्नुहुन्छ एन्ड एज फर अर्गनाइजेसन सो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ मसँग कस्तो खालको फन्डिङ छ आई वान्ट टु सपोर्ट दिस काइन्ड अफ फन्डिङ भनेर राख्न सक्नुभयो एन्ड नोट ओन्ली द्याट इन्डिभिजुअल लेभलले पनि उहाँहरूले पनि मेरो आइडिया यो छ मलाई यसो यसो गर्नु मन छ भनेर चाहिँ आफ्नो आइडियाजहरू चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा राख्न सक्नुहुन्छ र वी आर अभाइलेबल इन्टु फेसबुक लिङ्कडिन अनि ट्विटर हजुरहरूले त्यसको भिजिट पनि गरिदिनु होला सो लेट्स एम्पावर इनोभेसन्स लेट्स फोस्टर इनोभेसन्स थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much, Poonam Sherpa. Moving forward, we would like to request Dr. Mr. Bajajare sir, Chief Faculty of Technology, NASP. He is also coordinator of INNOTALK. He will be presenting the highlight on INNOTALK and also presenting on the national sorry for the हाम्रो इन्द्र विक्रम सर लगायत विभिन्न संस्थाबाट पाल्नु भएका यहाँहरू सबैलाई म आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु विशेष गरी हामीले यो विशेष गरी इनोभेसनको सेक्टरमा चाहिँ आज म नास्टले इफोर्ट के गरेको छ के कति प्रयास गरेका छन् भन्ने कुरालाई नेशनल इनोभेसनसँग जोड्न चाहन्छु
2019मा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन बेला हामीसँग कोभिडको एउटा प्रभाव ठुलो थियो त्यस बेलामा नासले चाहिँ लगभग 32 जनालाई इनोभेसनको एउटा ग्रान्ट अवार्ड गरेको थियो। त्यस बेलामा हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामीले ग्रान्ट त दियो, विशेष गरी त्यो अवार्ड चाहिँ कोभिड कम्ब्याट टेक्नोलोजी विकास गर्नको लागि हामीले एउटा ग्रान्ट अवार्ड गरेका थियौँ। ग्रान्ट दिइसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि ग्रान्ट मात्र दिएर हुँदैन, यस्ता चाहिँ अवार्डिजहरू जो इनोभेटरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा बाइन्ड गर्न सकियो भने अझै पनि हामीले आइडिया सेयरिङ हुने र साथसाथै ग्रान्टदेखि अन्य कुराहरू पनि सेयरिङ गर्दाखेरि अझ इनोभेसन कल्चर हामी कहाँ डेभलप हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले रायन नक्सा एसिया फाउन्डेसनसँग मिलेर हामीले एनआइडी नेसनल डिजिटल नेटवर्क हामीले यो प्लेटफर्मको एउटा साझा प्लेटफर्म हामीले बनायौँ। त्यसपछि त्यसको केही समयपछि हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो प्लेटफर्म त हामीले बनायौँ, अझ पनि अब यस्ता इनोभेटरहरूलाई स्टार्टअप व्यक्ति अथवा कम्पनीहरूलाई अथवा यङ चाहिँ रिसर्चरहरूलाई इनोभेसन सम्बन्धी एउटा चाहिँ एजुकेट गराउनुपर्छ, उहाँहरूलाई अझ चाहिँ इन्करेज गराउनुपर्छ, मोटिभेसन गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा यो इनोटक सिरिजको पनि हामीले 2020बाट हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। आज हामी 13 सिरिजमा आइसकेका छौँ। अब हामीसँग समय पनि धेरै कम छ, 1:30 सम्ममा यो हल पनि छोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म सिधै प्रेजेन्टेसनमा जान चाहन्छु। नासले विशेष गरी इनोभेसनमा 2010बाट नै हामीले काम गरेका थियौँ। त्यो बेलामा हामीसँग फन्डिङको पनि अलिकति कमी भएको कारणले गर्दा त्यस स्केलमा कम्प्रिहेन्सिभ रूपले हामी जान सकेका थिएनौँ। तर पश्चात चाहिँ हामीले 2018मा हामीले अलिकति नेपाल सरकारबाट अलिक ठुलो ग्रान्ट पाएपछि हामीले कोभिड कम्ब्याट टेक्नोलोजी र इमर्जिङ टेक्नोलोजी भनेर दुई विधामा हामीले लगभग 32 जना इनोभेटरहरूलाई हामीले ग्रान्ट अवार्ड गऱ्यौँ। र त्यस ग्रान्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न टेक्नोलोजी डेभलप पनि भएका छन्। आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले लगभग 38वटा प्रोजेक्टको लागि 38 जना ग्रान्टीहरूलाई हामीले ग्रान्ट अवार्ड गरेका छौँ र लगभग 3 करोडको ग्रान्ट हामीले दिइसकेको अवस्था छ। र यो ग्रान्ट चाहिँ बढीमा एक आर्थिक वर्षको लागि हामीले 10 लाखसम्मको हामीले दिने गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अन्य चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ हामीले इनोटक सिरिज अहिलेसम्म हामीले 12वटा गरिसकेको अवस्था छ भने त्यस्तै गरी हामीले 2021मा फर्स्ट नेसनल इनोभेसन कन्फरेन्स पनि हामीले आयोजना गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले नेसनल इनोभेसन डिजिटल नेटवर्क पनि हामीले लन्च गरेको अवस्था छ भने नासले चाहिँ यदि कोही राम्रो खालको प्रोजेक्ट आयो भने हामीले चाहिँ मेकर स्पेसको रूपमा पनि हामीले स्पेस प्रोभाइड गर्छौँ र त्यसका साथै हामीसँग भएको रिसोर्स र हामीले मेन्टरसिप पनि हामीले प्रोभाइड गर्दै आइरहेका छौँ। अब नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स त्यसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले अलिकति ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा पनि हामीले आफ्नो नजर लगाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। आजको अवस्थामा हेर्दाखेरि हाम्रो यस 2024 को चाहिँ ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स ऱ्याङ्किङमा नेपाल चाहिँ अब सबैभन्दा पछि देखिन्छ। युगान्डा भन्दा मात्रै अलिकति अगाडि देखिन्छ, अरू अन्य देशको तुलनामा हामी निकै पछाडि नै छौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि हामी 2020 देखि 2024 को बिचमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो ऱ्याङ्किङ चाहिँ 95बाट 111 मै फ्लक्चुएसन भइरहेको देखिन्छ। अब यो हाम्रो ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा हाम्रो ऱ्याङ्क त कम नै हो अरू देशको तुलनामा, तर चाहिँ यो कमी हुनको दुई चारवटा कारणहरू छन्। त्यो के हो भन्दाखेरि धेरैवटा 34वटा डेटा चाहिँ मिसिङ रहेछ। मैले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो डेटा हामीसँग छ तर चाहिँ प्रपर च्यानलबाट त्यो डेटा त्यो अब यो उपसम्म नपुग्दाखेरि त्यो डेटाको अभावमा पनि हाम्रो ऱ्याङ्किङ कम भइरहेको छ। उदाहरणको लागि ग्रेजुएट इन साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ पर्सेन्टेज नट एभाइलेबल, हामीसँग छ त त्यो, तर त्यो डेटा चाहिँ प्रपर डेटा त्यहाँ नपुगेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी अब रिसर्चको कुराहरू भयो, ग्रोस एक्सपेन्डिचर एन्ड R&D कमी हो तर छ त हाम्रो, किनकि त R&Dमा इन्भेस्टमेन्ट छ। त्यस्ता डेटाहरू लगभग 34वटा डेटाहरू चाहिँ त्यहाँ नपुगेको देखिँदो रहेछ। मिसिङ डेटा 22वटा र आउटडेटेड डेटा 14वटा भन्दा 15-16 को डेटा लिएर पनि हाम्रो इन्डेक्स चाहिँ क्यालकुलेसन भइरहेको अवस्था छ। अब यस अवस्थाले गर्दाखेरि अब हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यस्ता हाम्रो ऱ्याङ्किङ सुधार्नको लागि हाम्रो आन्तरिक सबै कुरा त सुधार्नु त पर्छ नै, तथापि यो सुधार त गर्नको लागि हामी आफैले नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स एउटा हामीले निकाल्न सकियो भने पनि यसले धेरै ठुलो चाहिँ काम गर्दछ। जस्तै
थुप्रै देशहरूले आफ्नो देशको चाहिँ नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स पनि अहिले चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने अब गरिरहेका छन्। जस्तै कि चाइनाको चाहिँ चाइनाज नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स भन्ने छ। उसको 4वटा फ्याक्टर लिएर इन्भाइरोमेन्ट, इनोभेसन इनपुट, इनोभेसन आउटपुट र इनोभेसन इफेक्टिभनेस, यी 4वटा फ्याक्टरलाई लिएर उनीहरूले आफ्नो देशको चाइनाज नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स चाहिँ क्यालकुलेट गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी इन्डियाको आफ्नै रहेछ, उनीहरूको आफ्नै यो प्रोभिन्सियललाई पनि उनीहरूले चाहिँ ऱ्याङ्किङ गर्नको लागि इन्डिया नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स भनेको उनीहरूले 2019बाटै स्टार्ट गरेको भने चाइनाको 2015बाटै स्टार्ट गरेको अवस्था छ भने केही देशले चाहिँ देशभित्रका कर्पोरेटहरूलाई पनि ऱ्याङ्किङको लागि यो कर्पोरेट इनोभेसन इन्डेक्स भन्ने चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने गरेको रहेछ। जस्तै कि अजरबैजानले त्यस्तो गर्दछ, आफ्नै देशको विशेष गरी गभर्मेन्ट इन्स्टिच्युटलाई ऱ्याङ्किङको लागि उसले यसरी नेसनल कर्पोरेट इनोभेसन इन्डेक्स निकाल्ने गरेको रहेछ। भन्दाखेरि अब हाम्रो देशले पनि यदि हामीले यस्तै खालको इनोभेसन इन्डेक्स चाहिँ निकालेर काम गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यसले देशमा इनोभेसनको एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ धिमा गतिमा चलिरहेको छ नि यसलाई अलिक पुस्टअप गर्न यसले पक्कै पनि यसले मद्दत गर्छ र साथसाथै यो ऱ्याङ्किङ गर्न सकियो भने देशभित्रका इन्स्टिच्युटहरू पनि कम्पिटिटिभ भएर आउँछन् र यो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो यसरी हेर्दाखेरि अब यो ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा यी थुप्रै प्यारामिटरहरू लिएको देखिन्छ। यदि हामीले चाहिँ आफ्नो नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स निकाल्यो भने अब कुन खालको हाम्रो सुइटेबल प्यारामिटर छ त्यो हामीले राखेर बनाउन सकिन्छ। अब यो ग्लोबलले चाहिँ अब यो बिजनेसका कुराहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेको देखिन्छ। यो मेरो छोटो नै प्रेजेन्टेसन हो, मैले छोटै बनाएको, अब हामीसँग समयको अभावले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ भनाइको सार तत्त्व के हो भन्दाखेरि हाम्रो ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा हाम्रो ऱ्याङ्किङ पक्कै पनि कमी छ। कमी हुनुको कारण दुईवटा छ। एउटा चाहिँ डेटा हामीले भए गरेका थोरै डेटाहरू पनि त्यहाँ पुग्न नसकेको अवस्था भने कतिपय डेटाहरू उसले 10 वर्ष पुरानो डेटालाई आधार मानेर ऱ्याङ्किङ गरेको अवस्था छ। र ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा हाम्रो ऱ्याङ्किङ बढाउनको लागि हाम्रो आफ्नै नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स बनाउन सकियो भने त्यस्ता धेरै डेटाहरू हामी एकुमुलेट गर्न सकिन्छ एकै ठाउँमा। ती डेटाहरू गएर पछि ग्लोबल इन्डेक्समा पठाउँदाखेरि त्यसले हाम्रो ऱ्याङ्किङ बढाउँछ भने यसले आफ्नो देशभित्रै पनि इनोभेसनको कल्चर र इकोसिस्टम बनाउनको लागि हामीलाई ठुलो सहयोग गर्छ। र यति भन्दै म यसबारेमा विस्तृत चाहिँ अब प्रेजेन्टेसन हाम्रा सङ्गीता म्याडम र हाम्रो इन्दु सरबाट आउने नै छ। र साथसाथै आजको यस कार्यक्रममा अब हाम्रा को पार्टनर सबैलाई म चाहिँ धन्यवाद दिँदै मेरो मन्तव्य यी दिन सघाउन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। Thank you so much, sir. Moving forward, a former member of this. ल्यापटप यता राख्दा सजिलो होला कि जस्तो भयो। यता राख्दाखेरि चाहिँ मुभ गर्न सजिलो होला जस्तो भयो। Okay, thank you very much. मैले चाहिँ रफली यो नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स फर नेसनल प्रस्पेरिटीमा चाहिँ नि वाइ इज इट एक्चुअली रिक्वायर्ड, इनोभेसन नै किन चाहियो भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति प्रेजेन्ट गर्नु खोजेको छु हैन। So I will be going through all these different contexts. For example, what is the relation between innovation and development in the first place? What about the National Innovation Index and the key components that are there? And then the global context of innovation, which has already been covered, so maybe I can skip that.
and then the context of Nepal and policy interventions. What are some of the policy interventions that are there? So if you look at innovation and development, a lot of researchers have shown that there's a positive correlation between innovation and development. So whatever innovation-driven development induces economic growth. So that is seen in most of the researches. And it's an established fact that innovation creates new type of production methods. It increases productivity, and in turn contributes to economic growth. So that is why innovation is very, very important in the context of development. And even the economists, this has been an established fact that development is a historical process for structural changes brought about by innovation and technological upgradation. So this, is just to, tell that why we are talking about innovation all the time. Where is the link to the development? Because in the end, we are aiming for social and economic development, environmental development of any place, any nation, and so on. So there's a link between innovation and development. So this chart also establishes the fact that the more there is research and innovation, the more there is economic growth. So this is also shown by, it's not just a fact, but it is proven by data as well. So this chart also shows that the more you do research and innovation and come up with newer innovation in order to bring about new products and so on, that establishes the economic growth. So if you look at the history of economic growth, it has been growing, and that has been fueled by innovation also, research and innovation. That is also shown. And if you look at the leading, for example, in the automobile sector, if you look at the different companies, they have always invested in research and innovation all the time. And that is very essential for any company to grow. Without innovation, that is not possible. That is what this also chart shows, I think, to a certain extent. So when you talk about innovation and development, of course, it enhances productivity, it creates employment opportunities that is there, it encourages entrepreneurship. So all these different factors are there. It attracts foreign investment, of course, it promotes export growth, and also very important is that it drives sustainable development. In the present context, this is what is very, very important. Of course, knowledge is power in this decade, and this also is very important. And of course, social development, reducing inequality, and so on. So this I wanted to share one of the innovative mechanisms of what innovation has done to development. For example, in Colombia, when I visited there, I saw that in the core areas, were the elite class society that were residing, and in the peripheral areas were the favelas, which are the slum areas. So this is, the context looks somewhat like this. Actually, it resembles Kathmandu in a sense, but they call it slum, and these are the favelas. So here they were trying to sort of, because the favelas were in the hilly areas, and it was very difficult for people to travel all the time, and it was very difficult for the roads to be planned over there. So the researchers' innovation was focused on how to manage this, and then they came up with a solution of elevators as means of transportation. So in all of these areas, elevators were provided that were sort of also solar charged, so that it doesn't need electricity. It is self-sustainable, and this you can see in all the hilly areas. So this is an example of how research and innovation can be tied up to development. So they found this alternative where
while we see these only in commercial buildings, there it is spread out all over the place in the hilly areas. Another one was the gondolas, which was used as a means of transportation. So this is just an example. So if you look at the societies, we started from the hunter-gatherer society around 10,000 BC, and then it was innovation that drove us to the society that we are now, which is, techno-savvy people of the 20th century, 21st century actually. And so now we are not even in the age of the industrial age, but we are in the age of IT. And everything is driven by IT and robotics and so on. So basically innovation would be in that direction, more and more in that direction nowadays. So the more the innovation is happening, the more the growth is taking place. So if you look at the amount of growth that has been taking place, you can see that it has, multiplied by a lot of degrees. So now it's knowledge engineering, innovation, everything is becoming very, very important. So this is why, as I said, in this century, we are talking about the IT, it is the age of IT. We have seen the negative impacts of the industrial age. Industrial age थियो अनि एकदमै यो स्टीम इन्जिन आयो यो आयो यसले गर्दाखेरि एकदम राम्रो भयो भनेर हामी लाग्यौं तर we saw the negative environmental impacts. But now we are in the age of IT, we are yet to see the negative impacts. That is there. So this is why innovation is required and research is required in this direction so that we are in control of our future, let's say. So the global trend, if you see, the population is increasing, so that there are many, many challenges that innovation can solve. For example, the situation like this regarding water supply, regarding land, there are so many issues that are there. The world is urbanizing, and then there are so many challenges that to deal with. So all these need to be linked with innovation. So these are some of the issues that are currently there. And then, of course, there's the rising carbon emissions and so on. There's global temperature rise that is happening. So it is said that if we all lived like an average American, we already need 5 planets right now, and we have only 1 planet now. So we cannot talk about innovation as of improving economic growth only, but it has to be tied with sustainable development, or the triple bottom line as we call it. When we say triple bottom line, we are talking also about economic development along with social development and environmental development. So all these need to be tied up. So this is where I think innovation has to happen. Already there are so many exemplary things happening all over the world. This is in Kitakyushu in Japan, where they are recycling almost everything. So they said that out of 2 bottles, 1 cap can be made. So these sort of innovations are very much required, where we can address the existing problem. For example, this is in Bombay, where all the electronic goods have been reused to decorate the facade. So this is how we can sort of use the innovation, and perhaps we will have to come up with innovation in order to green our environment and so on and so forth. So this should be the direction of innovation that should be happening. So in the context of National Innovation Index, we still do not have a National Development Index, and this, of course, it shows the capacity of a country to innovate and to do the economic development, but we are still lacking behind in this. And as the previous speaker also mentioned, it would be good if we can have our own National Development Index, but in that, the criteria that are there should be linked with social development as well as environmental development, not only economic development, because this becomes very, very important. So that has to be kept in mind, I think. So these are the general components of the
the innovation index, which has already been covered by the previous speaker as well. So I'm not going to go into detail regarding this. So if you look at the innovation index, Switzerland has been ruling since the 14 consecutive years. It has been on the top. So there must be something associated with it. Previously, it used to be the watches. When you say Swiss watch, it was liked by everyone. So worldwide, this was so that was innovation, which triggered the economic growth. So specialized, economic activity might be also triggered by innovation. And then, of course, as I mentioned, this year's theme was unlocking the potential of social entrepreneurship, which is very good. Because now people are starting to think in terms of social entrepreneurship also, and not only economic entrepreneurship. Okay? So not only economic development, but also social entrepreneurship is very much linked. And people are talking about having positive societal changes through innovation. And it's not only sufficient for us to be aware of the societal benefits, but also the green development becomes important. So these need to be inbuilt in the innovative, the index if we need to. So we are trapped between China and India, but if you see the innovative index, China and India comes on the top. So we are between them. So it means that we can also prosper. But if you look at Nepal, as the previous speaker also mentioned, we are still lagging very much behind. But in one of the areas we are number one, and that was in loans from microfinance institutions. So this is where we are number one. So this is the area where Nepal is. So it's not that Nepal is lagging behind in all. There is an area where Nepal is, towards the top also. So it was very interesting actually. So if you compare, we are lagging far behind, even behind Bangladesh. So all of these countries, China is faring pretty well. If you look at the chart, you can see that we are far behind in the innovation. So in the context of Nepal, I think this becomes very, very important. Now urbanization is happening, and if you look at the urbanization trend, it is accompanied with disaster. Even today, we felt the earthquake, and we felt the danger. We are not safe. So innovation has to happen in tackling with all these different issues, early warning systems or whatever, and also regarding the vulnerabilities regarding disaster as well as the sustainability. So climate change is definitely making this much worse. So it has to be tackled. So in Nepal, it is even more important because development is happening in a diverse nature. Not all the areas are developing in a similar manner. So some areas are becoming more developed, some areas are lagging behind, and so on and so forth. So the challenges are still there. We are not at all concerned regarding the research and development. Nobody gives importance to research and development and innovation. So that is where the challenge lies, because everybody needs to understand this. And then, of course, patent filings and innovation hubs are very, very limited. It's in a very introductory phase, but there are some strengths. So we have rich biodiversity and sustainable innovation. There's the young workforce, which is, I saw a lot of young people over here who are very much enthusiastic about, doing a lot of things. And there's growing interest in entrepreneurships and startups and so on. So this is the strength, whereas we have a lot of challenges, of course. In the 16th plan, we have not mentioned about the National Innovation Index, of course, because it's not yet there, and we are in a developmental phase. So this has to happen, and I think the National Planning Commission should tie up with the private sector and all the stakeholders in order to develop this. And but there are many areas, in the 16th plan, which addresses the components of the index.
So it is there. It's not that the government is not aware about it. It's not that the government is not doing anything. There are indicators which are at par with the index which is there, but in the global scale. But we need to develop our own. So there are so many areas where the 16th plan has mentioned, which can be tied up to innovation and development, of course. So I think the policy interventions need to happen, in our case, in 4 different areas. One is in renewable energy, because we are very rich in hydropower. So this is where the innovation needs to be focused. In agriculture, of course, where we need to have smart farming methods and so on. Tourism is another very important area which needs to be focused on, and IT services, of course. So these are the 4 areas which are very, very important when we are talking about innovation. And of course, in terms of innovation, I think increasing R&D is a must, and it has to be addressed by all the policies, instruments that are available, of course, building innovation in ecosystems, strengthening the education systems, especially in STEM, and then, of course, encouraging the public-private partnership and aligning the government with the academic and the industry also. So this tie-up is very, very weak right now, whereas in other countries, this is very strong. So this needs to be focused, and of course, the grassroots innovation is also becomes very important. So these are some of the areas that where interventions can happen. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Likewise, I would like to request our next speaker, Mr. Indubikran Joshi, sir, former Joint Secretary of Defense. Same vision, and but I would like to go a little bit detail because of the time constraint. I also cannot go in detail. So first of all, why we need the innovation? In the past, we normally talk about R&D, but not about the innovation. Now we have more discussion on the innovation, because R&D is not sufficient to have the economic leverage from our work. So in the innovation, not only innovation, but innovation and entrepreneurship. So we sometimes normally say I&E these days. Now, how it is defined? Innovation is from Oslo Manual. We can see the European communities have defined, and innovation is the implementation of new or significantly improved product, a new process, a new marketing method, or a new organization method in business practices, workplace organizations, or external relations. Means we should not limit it into laboratory works. Normally, research works, we think on the lab, lot of spending of the establishing lab, but it has widened our scope of the researchers and the innovators. So any change that will have increased the economic value is innovation. It can be in process, product, service, anything. Here. So that's again the same thing. You see the Switzerland has the top, but there is a discussion. Why Switzerland stood the first? Why not United States? There is discussion. It's a not very normal. If it directly linked to the GDP, then United States should be the first. But Switzerland became first. This the indexing design is done by Professor Sumitro Datta,
And there what I have seen is intensity of innovation also important, not just the innovations. Per $1 billion GDP, per population, like that. The indicators are in that way. It is designed so there is chances for other countries also come into the top rank. Otherwise, when United States, Japan, they will get the chance. Now, this also already mentioned, as per the region, there are toppers, for instance, in the South America and Central America, Brazil, Chile, and Mexico are the toppers. Similarly, in our region, India, Iran, and Kazakhstan are the toppers. Now, this also, we are in the 109th, but we are consistent in our position. Even from 95th to 109 we reach, but the comparison economics, participant economies are at this time is more than at that time. Now we are 109th out of 133 economies. So there are 190, 200 economies in the world. Out of that, 133 are included because of availability of data. To the qualified to reach to this ranking process, at least 66% of the data should be indicators data should be available in both the input data and the output data. So okay, so these 5 pillars are the input data of this indexing: institution, human capital research, infrastructure, market, sophistication, and business. They are the input data, input pillars, and for to qualify to be counted in the ranking, at least 66% of the data should be available. Similarly, in the output also, we should have 66% of the data. So where we are, so I don't want to go in detail. So institutions, we have 29. Again, the similar observation from my side also. You see in terms of ranking, in expenditure on education is 85, and government funding pupil secondary GDP is 89. So that sector we have is okay. In comparison our own ranking, they are in the better position. So I have marked green in the better condition, and in the blue condition is the worst part. So this is little bit difficult to get this global corporate R&D investor top, where millions of dollars USD will be spent. So it is in near future we cannot expect that any corporate that will use millions of dollars in the research. So that where we get the zero. And this is something what Ganesh sir also mentioned, Q inverse ranking top 3, we didn't score any mark. And I have a lot of consultation on this, but I didn't get, there is a complicated evaluation system. This is not like top 1,000 ranking, and we didn't get a single. But Bangladesh, India, all they have some scores under this indicator. Now others, I don't want to mention, they are general. Now, that also gross capital, and ecologically we have one advantage here, low carbon energy use because of hydropowers energy we are using, so we are in 28. Similarly, Madam also mentioned that loans from microfinance institutes also, we are in the top position. Maybe others are also in the same ranking, not normally, not necessarily only we are the top. But this is very surprising. I have some questions with that. I have reconfirmed this is, we are in the top position. Now, there are a lot of zero, not applicable, not available. So this also, venture capital investors are also there in our country also. Nowadays, private equity are also there. So data management is, data gathering collection is not that sufficient. And this also we have a strong point, domestic industry diversification. This is also very surprising. Normally what we see in the superficial way, we didn't see that much of diversification.
So they are the good, strong point. And business sophistication also we are normal. So what is business sophistication? We should understand every indicators very, very clearly. Then only we can implement, use these indicators for our innovation development plan. We have to have a deep knowledge in every indicators. Then only we can plan, we can design the national innovation indicator, everything. So business sophistication, we have these indicators, and this is in average. We are in 109, so little bit better, and not very bad also. Now, innovation linkage, public research industry co-publications. The publication, there are something that is 54%, 54 ranking, and joint venture also we have 71. I have made green, which are better than 80, then I put 80, and which are better than less than 100, then I put the blue color. So knowledge absorption also there. So every, we don't have time to discuss every single indicators. So we have to go total 78 indicators, and that knowledge creation. These are the output. From here we have outputs. What we are creating, what we are giving, all those are we are investing. Now knowledge creation. PCT files. Are there any PCT? Yes, there are. 1, 2. PCT means Patent Cooperation Treaty. It is of European Union, and then Japan and United States. One, if we file patent in one country, then it can be valid to other country also. Is there any application for that? Not available, but there are few. Similarly, ETT model by origin means it's like a patent, but not exactly patent. It is for only applicable for products, and there is certain waiving of the criteria in the YouTube. But this indicator is now excluded for all countries. Why it is still kept, I don't know. So similarly, in the scientific and technical articles, it's okay, 75. You see, if it see scientific articles, if you compare this United States, China, there is no comparison. But per billion ppp percentage purity, then only we have some comparability. So calculation is little bit complicated. And this also citable documents. There also we have some good performance. And this knowledge impact. So we are developing knowledge, but there is no impact. So 123. Software spending of GDP also very less, but we are getting good impact from this one. Similarly, in high-tech exports, we don't have almost, so 129, and ICT service exports is good. So where we are getting the good output, and ISO 9001 also is okay. So why we keep ISO 9001 in this index? We have to understand why. What is the relation between 9001 and the innovation? It is giving the corporate culture. So that is why it is also important. Now creative outputs. Also we have other IP, very less patent, about 86, 87 patents in 20 years, 60 years. 60 years, 2022 patent law. After that we have, and the valid trademark patent is around 80 plus something. But every year they get 2,000, 3,000 by one university. But there are a lot of trademarks and also brand and also design. Okay, so this is creative goods and services. Also we have good performance. So in this way, so Jonas sir also observed this, the same thing, lot of non-available
data, lot of information are gapping. So how they collect, and these are the strength. Okay, microfinance we have already mentioned. We don't want to take time, and weakness also I have mentioned. Global up corporate R&D investors, unicorn valuations. What is unicorn valuation? Do you know? Any company, private company, which have $1 billion investment. So this is uni and deca, they have the nomenclature of having that type of business. So we don't have, we cannot, I thought NEA has the more than $1 billion worth, but this is government. If we can privatize, one day it will privatize, then we will also have one. Maybe telecom can become, maybe the airport authority. So they are potential candidates, but at the moment we don't have. So similar, this type of things probably in your future also we will not get it. And patent families is very something different from the patent. Patent in the same family group. We don't get one patent and they are talking about patent family. So for us, it is still bit complicated. Now recommendation is same as what Madam has also told. So what we have developed during when I was in ministry, we are part of, along with NAS and lot of efforts, we made a strategic action plan for the STI policy, which will support this Global Innovation Index and the National Innovation. But it hasn't been approved by the government for how many times we have made effort presentation to Prime Minister also, but still it is not approved because of the budget. And strength R&D and innovation ecosystem is very important. And data system is also we have to important. Now action policy, which does not take much money, but still we are unable to draft the Science and Technology Act. After having long debates and discussions, still it is not moving forward. And as per our weakness, we have human capital and skills in digital and physical infrastructure, improve market and business sophistication, foster knowledge and technical output, strengthen creative output. Universal quality in university quality, and that I have mentioned. Natural resources and sustainability is another issue. Improve data collection and innovation metrics, participation PISA program. It is also very simple, international standard students assessment program, but we haven't participated that. That is for reading and how they understand science and mathematics. But none of us are participating in this. So these are some explanation of the indicators. Thank you very much. Thank you so much, sir. Moving forward, now we have Q&A. We want to take Talk to me like here. No. आइपीडी डेभलपमेन्ट इन्डेक्स लगायत साइबर सिक्योरिटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्स त्यसमा हामी गर्छौँ प्रपर डेटा नै फिड भएन भने त नट एभाइलेबल प्लस आउटडेटेड म्यानेजमेन्ट पनि भन्नुभयो सो वी आर आल्सो रेस्पोन्सिबल फर नट मेकिङ आवर कन्ट्री भिजिबल इन द ग्लोबल मार्केट दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो हामीले धेरै भन्यौँ कि कसैले पनि आरएनडीमा बजेट राख्दैन किनभने लास्ट बजेटमा मलाई थाहा छ मार्केट कुनले त्यो भोक हडतालै गरिसकेपछि देयर वाज साइजेबल बजेट बट वी डोन्ट ह्याभ क्यापासिटी टु स्पेन्ड द्याट बजेट हामीसँग क्यापासिटी नै छैन खर्च गर्न हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्सेसै एकदमै कम छ भनेपछि खालि एक करोड रटान मात्रै भयो बजेट भएन बजेट खर्च गर्ने प्रोग्राम ल्याउने चाहिँ कसले
सरले भन्नुभएको कुरामा थोरै एड गराउँछु मलाई खास छ अनि हामी गभर्मेन्ट एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ बजेट नराखेको भने बजेट चाहिँ राख्ने तर राखिसकेको बजेटलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लाग्ने मोडालिटी चाहिँ अलिकति हामी मोडालिटीमा हामी कमजोर हो कि जस्तै हजुरले हेर्नु भने कार्बनिक प्रोजेक्ट अनि त्यसपछि संस्थाकारहरूले पनि कहिले बजेट कस्तो राख्यो भने स्टार्टअप आइडियाजहरूलाई फ्लोरिस गर्ने भने बजेट त राख्नुहुन्छ तर त्यो बजेटलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसन लाग्ने उहाँहरूसँग कन्फ्युजन छ क्या त्यो इम्प्लिमेन्टेसन जान सकेको छैन क्या त्यो कारणले अलिकति भिजनरी चाहिँ लिडरसिपले बजेटसम्म राख्ने तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसिड्युरमा चाहिँ अलिक बढी हामीले काम गर्नुपर्ने हो कि होइन अब त्यसलाई चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ अलिक हेर्नुपर्छ होला अब यस्तो यो कहाँबाट इन्फर्मेसन पाउँछौ भन्ने कुरामा अब यो वाइपोले बनाएको हो होइन वाइपोको फोटो अर्गनाइजेसन चाहिँ नि हाम्रो मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री भयो होइन तर यसमा के हो भन्दाखेरि यिनीहरूले इन्फर्मेसन कहाँबाट लिन्छ भन्दाखेरि युनेस्कोबाट होइन युनिजोबाट यसरी हुन्छ अनि त्यसपछि आएर केही कुराहरू मात्रै सर्वे गर्छ 5वटा जति इन्डिकेटरमा सर्वे गर्छ अनि त्यो पनि युएस भनेको 3वटा युएस भनेको इन्स्टिट्युट ओपिनियन सर्वे भनेर एकदम टप मान्छेहरूसँग सोध्यो होइन कस्तो छ लाइक चार्जमा सोध्यो त्यस कारण त्यो सर्वे भन्नेमा घरमा आएर गर्ने सर्वे पनि भएन त्यसरी गर्ने भएको हुनाले यसमा हामीले त्यस्तो इन्टरभेन्सन हामीले गर्नु त्यस्तो कम्प्लिकेटेड र यसमा डाटाहरूको उल्लेख के गर्छ भन्दाखेरि हामीबाट लिइसकेपछि पनि यसको जोइन्ट रिसर्च सेन्टर भन्ने हुन्छ युरोपियन कम्युनिटी छ त्यसलाई फेरि एकदम धेरै पछि मात्रै प्रकाशित गर्ने हो होइन त्यति गर्ने होइन जस्तो आउटलायरहरूको त्यो स्कोरिङको हाम्रो डाटा मात्र आउने होइन कि डाटालाई फेरि उसले नर्मलाइजेसनहरू गर्ने त्यसको क्यालकुलेसन थुप्रो छ त्यसरी आउने हुनाले हामीले देखेको भन्दा अलिअलि फरक पनि हुन्छ तर यसको लागि अब मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री कमर्स एन्ड सप्लाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हो किनभने नेसनल इमेजको कुरा छ रेपुटेसनको कुरा हुनाले त्यो चाहिँ छ अब बजेट खर्च सक्नु नसक्ने भन्दा त म अहिले भन्दा नारायणले पनि आन्सर दिन सक्नुहुन्छ होला तर जुन महाद्वीप पुँजीको 1 अरबको जुन हाम्रै पालामा बनेको थियो त्यसमा चाहिँ अब कार्यविधिहरू पनि बनेन होइन कार्यविधिहरू नहुँदाखेरि र त्यो त्यसरी त हामीले पैसा दिन सक्दैनौँ किनभने जति चाहिँ उयो फस्ने अनि तर एउटा कस्तो प्रिन्सिपल पैसा भन्दा पनि पैसा कुरा अब जहाँ इन्डिकेटर छ त्यहाँ कुरा आउने नै भयो तर मिसन ओरिएन्टेड रिसर्चै भएन नि त हाम्रो पनि युनिभर्सिटीले गर्ने रिसर्च चाहिँ नै पब्लिकेसन ओरिएन्टेड भयो होइन त्यसरी पनि पास गर्ने एकाडेमिक पर्पज भयो तर कमर्सियलसँग जोडेर गर्नु भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो इगो जस्तो थियो क्या उहाँहरू मनै नपराउँथ्यो अहिले उद्देश्य जस्तो सोचिरहेको थिएँ अनि तिनीहरूसँग त्यति बात विचार गर्ने पनि कुरा भएन त्यसरी हाम्रो 50औं वर्षको इतिहास हाम्रो रिसर्चको इतिहास चाहिँ त्यसरी चलिरहेको छ तर अब चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो इनोभेसनलाई पनि र इन्टरप्रिनरसिपलाई ध्यान दिएर रिसर्च अनि अर्को कुरा अब त्यो बजेट राख्ने मान्छे पनि खोज्नु पऱ्यो नि त बजेट राख्नु भन्दा म के गर्छु भनेर सोध्नु पऱ्यो सबै ठाउँबाट सेन्ट्रल आएर भन्न आउँदैन नि बजेट छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब कम्पेरिटिभली अदर कन्ट्रिजहरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ हाम्रोमा एकदमै प्रायोरिटाइजेसनै छैन एक त डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टलाई नै बजेटको अभाव भइरहेको बेलामा फेरि रिसर्चको भनेर भन्दाखेरि त प्रायोरिटाइजेसनमा परेकै छैन र जति हाम्रो बजेटिङ हुन्छ त्यो पनि स्पेन्ड हुँदैन फेरि इभन इन्फ्रास्ट्रक्चरमै पनि होइन सर्टन पर्सेन्टेज मात्रै स्पेन्ड हुन्छ कति पर्सेन्टेज त विभिन्न कारणले हाम्रो भनेको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पक्ष चाहिँ एकदमै विक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा विभिन्न कुराहरू छन् होइन अब त्यो सबै हामी सबैलाई थाहा भएकै कुराहरू चाहिँ धेरै जस्तो त्यो यसमा धेरै डिस्कसन गर्नु चाहिँ त्यति जरुरी छैन तर यो हो कि एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ गभर्मेन्टलाई पोलिसीमा साइन्स बेस्ड पोलिसिजमा सपोर्ट गर्नु पर्यो र इन्डस्ट्रिजहरूसँग पनि टाइअप गरेर चाहिँ रिसर्च गर्नु नै पर्छ त्यो भनेको चाहिँ ट्रेन्ड सबैतिर डेभलप कन्ट्रिजहरूमा छ हाम्रोमा चाहिँ त्यो डेभलप अझै पनि भएको छैन त्यो बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ होइन त्यो रेकग्निसन यो हरेक मन्त्रालयमा एउटा रिसर्च डिभिजन चाहियो भनेर भनेको सुन्छु कि म जहिले पनि त्यो चाहिने नै होइन वास्तवमा त्यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युटहरू त्यत्रो छ तिनीहरूसँग टाइअप गरेर गर्न यसमा रिसर्च गर्ने भनेर मात्रै दियो भने पनि त्यो रिसर्चको त भण्डार नै हुन्छ नि इन्स्टिट्युसनहरू त त्यो टाइअप चाहिँ एकदम प्रपरली गर्न सक्यो भने चाहिँ केही हदसम्म त्यो सल्भ हुन्छ एउटा प्रश्न छ जस्तै अघि सरले पनि इन्डिकेटर्स बेस नै त्यसलाई अब हजुर नेसनल प्लानिङ कमिसनमा मेम्बर भइसक्नु भएको
त्यो इन्डिकेटर्सलाई चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनले कसरी हेर्छ अनि त्यसको एक्जिक्युसनलाई पनि कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ? त्यही हो, मैले अघि पनि भने नि यो नेसनल इन्डिकेटर्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ नि हामीले आफ्नो लोकल एरियाहरू हेरेर बनाउनु पर्यो, नभए ग्लोबल इन्डेक्समा कतिपय प्र्याक्टिकल नै छैन कि त्यो राखिराखेको हाम्रो कन्टेक्सलाई नमिल्ने। हाम्रो भनेको चाहिँ नि सोसियल कन्सर्नहरू अलिक बढी भएको, कल्चरल कन्सर्नहरू त्यो एउटा पनि छैन यहाँ होइन। त्यो भन्नुको मतलब खालि इकोनोमी मात्रै बढ्यो भने राम्रो हुने हो र त्यो होइन नि होइन। त्यो सोसियल कन्सर्न्सहरूलाई पनि एड्रेस गर्नु, त्यसैले हामीले बनाउँदाखेरि हाम्रो आफ्नो प्यारामिटर्सहरू हुनु पर्यो। त्यसमा हामी स्ट्रङ त इकोलोजिकल कन्सिडरेसन्सहरूमा स्ट्रङ छौँ नि, त्यसलाई पनि त्यसमा इनपुट गऱ्यो भने त हाम्रो लेभल त राइज हुन सक्छ नि होइन। त्यसैले त्यो ग्लोबल त्यो आफ्नो ठाउँमा त त्यसलाई मिट गर्नलाई हामीले टार्गेट गर्नु पर्यो, तर नेसनलमा चाहिँ हामीले आफ्नो लोकल कन्डिसनलाई मिलाएर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब ग्लोबलले सबैले मानेको चिजलाई हामीले नमान्ने भन्ने हुँदैन। त्यसैले त्यही डिरेक्सनमा गरे तापनि त्यसलाई पनि त सबलीकरण गर्नलाई त हामीले काम त गर्नु पर्यो होइन। किनभने ग्लोबल भनेपछि त ग्लोबलै भयो नि, त्यो सबैले मानिआएको चिज हो। त्यसको हरेक कम्पोनेन्टमा हामीले कसरी स्ट्रङ बनाउने भनेर त हामीले काम गर्नु पर्यो। यसमा मेरो सानो एड गर्नु छ, मैले भोगेको एउटा एक्सपिरियन्सबाट। हामीले जहिले पनि के भन्छौँ, गभर्मेन्टले बजेट दिएन, बजेट छैन भन्छौँ, गभर्मेन्टले चाहिँ माग्न आएन भन्ने होइन। मैले बागमती प्रोजेक्टमा जाँदा 48 अब राउन्ड फिगरमा 30 करोड पैसा बाँकी छ, एप्लिकेसन पर्दैन। त्यो खालको इन्टरफेसिङ गभर्मेन्ट नन गभर्मेन्टल अब भनौँ, म एउटा नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन गभर्मेन्ट पब्लिक रिप्रेजेन्ट गरिराख्दाखेरि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, स्पेस साइन्स, एजुकेसनमा काम गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ भएको फन्ड मैले एक्सेस पनि गर्न सक्दिनँ, किनभने त्यो सेलेक्सन क्राइटेरियाहरू त मिटै गर्दैन। अनि त्यहाँ मिट गर्ने मान्छेहरूले एप्लिकेसन हाल्छ। अनि जुन डिस्ट्रिब्युसन गाइडलाइन्सहरू बनेको छ त्यो चाहिँ स्पेसिफिक एउटा क्लस्टर अफ पिपललाई फाइदा हुने जस्तो गरेर ओपन नबनाएको भएर त्यो चाहिँ एउटा क्यापिङ भएको हो कि जस्तो देख्छु मैले। सुरु हेर्दाखेरि 28 करोड पैसा चाहिँ बागमती प्रोजेक्ट अस्ति भर्खर असल 6 गते उहाँले ऐन बनाउनु भयो पैसा बाँड्दै। त्यो पैसा अहिले पनि दिएको छ, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हुँदो रहेछ। मेरो नलेजमा सन् 22 पहिलोपटक 5 करोड पैसा कोही प्रदेशले राख्यो। हरेक प्रदेशमा 5 देखि 15 करोड पैसा आरएनडीमा स्टार्टअप यो भनेर छ पैसा, तर त्यो कसले एक्सेस गरिरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ रियल एक्सन ओरिएन्टेड अर्गनाइजले किन एक्सेस पाइरहेको छैन भन्ने कुरामा चाहिँ मैले बुझ्दा चाहिँ अब त्यो गभर्मेन्ट नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजको इन्टरफेस त्यो लिङ्किङ हुन्छ नि, डायलग चाहिँ एकदमै कम भयो। अब एकदम डायलग नगरेपछि ट्रस्ट इस्यु हुँदो रहेछ, ट्रस्ट इस्यु भएपछि फाइनेन्सियल मोबिलाइजेसन हुँदैन। मैले बुझेको चाहिँ धेरै ठाउँमा हामी अब एउटा ट्रायल गरिरहेको छौँ, कोसीमा अलिकति मुभ भइरहेको छ, तर बागमतीमा हामी आफ्नै बागमतीभित्र हुँदाखेरि बागमतीमा एक्सेस भएको छैन। अब गण्डकीको आफ्नै कथा छ, अझै पारमा गयो भने अरूको कथा छ होइन। तर यो हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो फाइन्डिङ चाहिँ एक्सपिरियन्सबाट सबै सर्वेमा भएको छ, एकदम त्यो डायलगै छैन। इभन त्रिभुवन युनिभर्सिटीले पनि भनिरहेको हुन्छ हामी पैसा छुटाएको छौँ तर पैसा दिन आएको भनेर एप्लिकेसन नै परेको। अब यहाँ अहिले हेर्दाखेरि नास्ता पर्दाखेरि सबै पैसा पार्छ, 38वटा पानिसक्नु भने अब त्यसमा पनि हामी क्वालिफाई गरेर अलग कुरा हाल्नै मिल्दैन। त्यो गाइडलाइन मान्छेहरूलाई त्यो प्रायोरिटी नभएर पनि हो कि मान्छेको बेसिक निड्सै पुरा भएको छैन। अनि रिसर्चतिर कहाँ ध्यान जाओस् त होइन, बेसिक निड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पुऱ्याउनेमै हामीले के भन्दा चाहिँ आरएनडीमा पैसा राख्दैन सरकार, पैसा राख्यो भन्दा चाहिँ म सरकारको प्रवक्ता सरकारले चाहिँ राखेको छ, तर त्यो पैसा नमाग्ने मान्छे दिन गएको छ, नदिने मान्छेले समस्त इन्टिग्रेटेड वेमा नै काम गर्नुपर्छ। त्यसो अर्को एउटा एड म परिहाल्छु, खोल्छौँ नि त्यो बोलाइ हामीले हेरिरहेको छौँ कि एउटा ग्रुप छ, एउटा चेन्ज छ, उसैले हालेर आएको फेरि नर्मल त्यो दायाँ हुँदै हुन्छ, त्यो 100जना छ त्यो 100जनाले हालेको हुन्छ, आज हाल्नु भोलि हाल्नु, बिचमा एक दिन भनौँ 1-2 वर्ष ग्याप गरेर फेरि उसैले हाल्छ। त्यो एउटा ग्रुप छ, त्यो हामीसँग रिसर्च कल्चर पनि छैन एउटा सिधै भन्दाखेरि, र हाल्ने मान्छे नै छैन। तपाईँले पाउनुमा आएको कुरो हो, त्यो कथा हो, आफूले पायो आएको, तर त्यो हाल्ने ग्रुप एउटै छ र चाहिँ हाम्रो रिसर्चको एप्लाई गर्ने ग्रुप पनि खासै धेरै छैन भन्दा मैले त्यही भन्न खोजेको। हाम्रो आरएनडीको ग्रुपको जुन पैसा छ यसको नेपाल गभर्मेन्टले प्रपर आउटरिच गर्नु पर्यो। जो इनोभेटर्सहरूसँग छ उहाँहरूमा तपाईँलाई सहजिक पैसा छ भन्नु पर्यो, छैन भन्ने मान्छे छ, अर्को सहजीकरण गरिदिने मेकानिजम बनाउनु पर्यो एउटा सेन्ट्रल एजेन्सी जस्तो। त्यो नभयो भने चाहिँ त्यही भएर इन्डस्ट्री र एकाडेमिया टाइअप हुनु पर्यो भन्ने कारण पनि त्यही नै हो कि टाइअप गभर्मेन्ट इन्डस्ट्री एकाडेमिया तिनटै टाइअप भएर गयो भने अनि बल्ल एउटा यो डाटाको बारेमा मैले भन्छु, यो राष्ट्रिय योजना नेसनल प्लानिङ कमिसनले चाहिँ
गभर्मेन्टको सबै प्रोजेक्टको चाहिँ डाटा ब्याङ्क मागेको छ सबै लिएको छ नि त्यो डाटा ब्याङ्क त्यसमै छ राज्य योजना आएको छ भने यसको डाटा ब्याङ्क दियो भने यसको डाटा हुन्छ कि हरेक प्रोजेक्टतिर उनीहरूको आफ्नो सबै प्रोग्रामहरू करेक्ट ब्याङ्क बनाएर डाटा ब्याङ्क त्यो डाटा दिनु हो भने त्यो भनेको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ब्याङ्क छ प्रोजेक्टमा रिसर्च केही हुन सक्छ प्रोजेक्ट ब्याङ्क भनेपछि त्यो त अब त्यहाँ त्यो एरियामा के अरे प्रोजेक्टहरू के गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ ब्याङ्क जस्तो त्यो डाटा ल्याइन्छ तर त्यो खालि लिए कलेक्ट गरेर गराएको त्यहाँ हो के भएको मेम्बर चेन्ज भएर के हुन्छ अब त्यसलाई त्यो डाटालाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेको अहिले डाटा मागेको छ यसको चाहिँ डाटाको चाहिँ कोसिस भएको छैन कि त्यसरी इन्फर्मेसन बनाउने काम भएको छैन अहिले उनी डाटा त इन्फर्मेसन नलेज बनाउनु पऱ्यो डाटा त्यो बनाउने काम भएको छैन होइन त्यो अहिले कसरी युज भइरहेको छ भने त्यो प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा राखेपछि मात्रै प्रायोरिटाइज गर्दा त्यसलाई पनि नहोस् सबै हेर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ प्रदेश लेभलमा लोकल लेभलमा र फेडरल लेभलमा पनि प्रोजेक्ट ब्याङ्क चाहिन्छ नै भन्दैछ गर्न सकिएको छैन अहिले बजेटमा राख्नु अगाडि त्यहाँ राख्नुपर्छ भनेर अस्तिको धेरैवटा दृष्टिले मात्रै पनि राख्छ जसले टिपिआर किनभने स्पेन्डिङ नभएको कारणले गरेको हो कि स्पेन्डिङ किन भएको भएन भन्दाखेरि बजेटहरू चाहिँ आलोकेट गर्यो तर प्रोजेक्ट रेडी नै छैन त्यसमा के भन्छ टिपिआर पनि गरेको छैन के पनि छैन अनि त्यो फिस्कल इयर पनि जान्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट ब्याङ्क बनाएर त्यो टिपिआर रेडी भइसकेपछि अनि बल्ल बजेटमा राख भन्नु आरएनडी राख्ने हो कि जो अर्थ मन्त्रालयले जो फाइनल गर्छ राख्ने गर्छ त्यहाँ सबै हेडहरू राखेको हुन्छ नि त्यहाँ आरएनडी हेर्ने यदि राख्नुपर्छ भने त्यहाँ लगइन गरिदियो भने त्यहाँ पुरै पर्न सक्छ त्यहाँबाट फाइनल लगin कुनै बजेट बन्दैन सुन्नु हुँदैन त्यहाँ तपाईँले आरएनडीलाई यो प्रोजेक्टको यति राख्नु त्यसको 0.5% कति राख्नु त्यो राख्नु भनेको त्यहाँ अफिस हाल्ने त्यहाँ राख्ने भने त्यो गभर्मेन्ट सेक्टरको Everyone, thank you for joining us today. I'm saying our copies. We will have any questions for the live to communicate गर्न सक्छौँ अहिलेको लागि मैले टुसिङको लागि चाहिँ So, 2 minutes for our frequency, उहाँको आफ्नो के विषय छ त्यसको बारेमा अब सोफ्टवेयर विषय हामीले चाहिँ दैनिक कम्युनिकेसन अनि डाटा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टले चाहिँ नेपालको एआई पोलिसीमा चाहिँ इन्डस्ट्री भ्यालु चेनसँग कस्तो खालको सपोर्ट चाहिन्छ भनेर त्यो सेक्टरमा हामी रिसर्च गरिरहेका छौँ अनि त्यसमा चाहिँ अब यहाँ आउनु भएको अनि सरनामहरू पनि त्यसमा हजुरहरूको भ्युज पनि त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी यहाँ हुनुभएको पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो सिनारीहरू राख्दैछ त्यो अनलाइन इमेलमा सेयर गर्छौँ हजुरले यदि आफ्नो भ्यालुएबल फिडब्याक त्यसमा दिनुभयो भने चाहिँ भोलि त्यो गभर्मेन्टमा चाहिँ एआई पोलिसी जुन गभर्मेन्ट बनाउँछ त्यसमा जाने रिकमेन्डेसन्सहरू पनि हजुरहरूको भ्युज र इन्डस्ट्री भ्यालु चेनमा यो सेक्टरमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा आउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ हजुरको इमेलमा सेयर गर्छौँ for closing, our NINNOTALK one of the member and the president of the body. Thank you so much, Rishabh, for wonderfully hosting this program. हाम्रो प्रोग्राम आज नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स फर नेसनल प्रस्पेरिटी भनेर अर्गनाइज गऱ्यौँ होइन अब डेफिनेटली वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन बाई डक्टर ईश्वर बज्राचार्य त्यस पछाडि प्रोफेसर डक्टर सङ्गीता सिंह म्याम इन्दु विक्रम सर आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट किनभने नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स नै नहुँदाखेरि हाम्रो इनोभेसनको स्पेक्ट्रममा हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराहरू थाहा भइरहेको छैन इन्डिकेटर्सहरू त डेफिनेटली छ अघि नै प्रेजेन्टेसनमा पनि हामीले देख्यौँ तर हाम्रो नेसनल इन्डिकेटर्स के हो त त्यो पनि डिस्कसनहरू भएको छैन नास्टबाट जुन नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स बनाउनको लागि एउटा प्रारम्भिक कामहरू भइसकेको छ त्यसलाई पनि अब ईश्वर सरले अलिअलि सेयर गरिहाल्नुभयो यो अहिले अलिकति सुस्ताको अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र हामीले ग्लोबल
इनोभेसन इन्डेक्समा हामीलाई आफूलाई पोजिसनिङ राम्रोसित गर्ने हो भने अघि नै पनि आनन्द सरले क्वेसन उठाउनु भइसकेको छ कसरी चाहिँ हाम्रो डेटाहरू गइरहेछ त कसले सप्लाई गरिरहेछ त अन वाट बेसिस वी आर बिङ पोजिसन्ड होइन यो क्वेसन चाहिँ बारम्बार राइज हुने गरेको छ सो त्यो क्वेसनलाई पनि एन्सर निकाल्नुपर्छ र एउटा डिस्कसनको माहौल बनाउनुपर्छ प्लस हामी इनोभेसन स्पेक्ट्रममा जो लागि परेको छौँ इनोभेसनलाई ड्राइभ गरिराखेको छौँ उहाँबिच छलफल हुनुपर्छ भनेर आज यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक हामीले सम्पन्न गरेको छौँ तपाईँहरूलाई इमेलमा चाहिँ हामी फिडब्याक एउटा फर्म पनि पठाउँछौँ आज कतिजनाको हामीले फिडब्याकहरू लिन पाएको छौँ कतिजनाको पाएको छैन सो त्यो फर्ममा तपाईँहरूले फिडब्याक राखिदिइसके पछाडि हामीले फर्दर यो इनोभेसन इन्डेक्सको एउटा वान अफ द प्रोग्राम भएको हुनाले भोलि मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्लस नासको लिडरसिपमा चाहिँ जुन इनोभेसन इन्डेक्सको लागि कामहरू भइराखेको छ र अहिले चाहिँ यसलाई नेसनल इनोभेसन डिजिटल नेटवर्क अन्तर्गत रन भइराखेको हिसाबले सो त्यसको एउटा फ्रेमिङ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूको अझै आगामी दिनमा इनपुटहरू हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ यो कार्यक्रममा हामीलाई यस कन्फेडरेसन अफ नेप्लिज इन्डस्ट्रिज सिएनआईले सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई हामीले यो सिएनआईको हलमा गर्नुको कारण अहिले इन्डस्ट्रीमा हामी आएको छौँ होइन गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गरिरहेको प्राइभेट सेक्टरमा काम गरिरहेको डेभलपमेन्ट एजेन्सिजमा काम गरिरहेको भनेर हिसाबले गरेको पनि हो डेफिनेटली सिएनआईको हाम्रो टिम मेम्बर्सहरू अर्को प्रोग्राममा इन्गेज हुनु भएर यहाँ आज अलिकति इन्भल्भ हुनु भएन त्यो सँगसँगै द एसिया फाउन्डेसनलाई अब धेरै धेरै धन्यवाद एसिया फाउन्डेसनलाई सपोर्ट गर्नुहुने डाटा फर डेभलपमेन्टको इनिसिएटिभलाई युकेएडलाई पनि धेरै धन्यवाद हामी एनआइडिएनको कोअर्डिनेटर डाक्टर ईश्वर बज्राचार्यको अन बिहाफमा रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपाल नक्सा वी आर रियली प्राउड टु बी अर्गनाइजिङ दिस इनोटक 13 अब हामी इनोटक 14 पनि अर्गनाइज गर्न जाँदैछौँ चाँडै नै त्यो चाहिँ एफएनसिसिआईसँगको पार्टनरसिपमा हामीले अर्गनाइज गर्दैछौँ सो द्याट इन्डस्ट्री र इनोभेटर्सलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सकियोस् र एफएनसिसिआई नास जस्तो अर्गनाइजेसन प्लस गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू चाहिँ कमिङ टुगेदर फर द इनोभेसन्स इनोभेटर्सको प्रमोसनको लागि भनेर सँगसँगै एउटा मेसेज के पनि रिले गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूले आफैले पनि इनोभेसन गर्दै हुनुहुन्छ र इनोभेटर्स हुनुहुन्छ अथवा इनोभेटर्सलाई चिन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले इनोभेसन नेपाल .nas.gov.np मा गएर इनोभेटर्सहरूलाई आफ्नो इनोभेसन सब्मिट गर्न दिनको लागि रिक्वेस्ट गरिदिनु होला अथवा रेकमेन्ड गरिदिनु होला त्यो भयो भने हामीले यो अघि नै जस्तै प्रोजेक्ट ब्याङ्क भने जस्तै इनोभेसन ब्याङ्क क्रिएट गर्न खोजिराखेको छौँ इनोभेटर्सहरूलाई पनि चिनाउन खोजिराखेको छ इनोभेसन भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा सर्टेन इन्स्टिट्युसन नभएर जसले जुन सेक्टरमा इनोभेसन गरिराखेको छ त्यो म्यासेज पनि देखियोस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिराखेको छौँ नेसनल इनोभेसन डिजिटल नेटवर्क अब यो प्रोग्राममा लन्च लिएर र प्लस नेटवर्किङ गरेर एन्ड गरिदिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सर सन्चै हुनुहुन्छ अलि